quite a long time, maybe 2 decades now, through the organization, and have served in of Andhra Pradesh back in 2011-13, and also as the founding chairwoman of the Indian Women Network for the Southern region, which we founded here in Chennai, based out of the South. Moved on to become the national chair for the Indian Women Network, taking it all across the country. So this has been, and then now back again in the CII fold, back as the chairperson for the Southern region of the CII, headquartered in Chennai, Tamil Nadu. Thank you all very much for being here. Apart from that, you know the other hat that I also responsibility that rests on our shoulders. Not look at just one of our states or 2 of them, but there are umbrella of activities independently headed by the leadership in the respective states. So it's a great journey for us in the CII fold to be in this group of people who not only work for their organizations, but also for the growth and the development of their states and to the region of the country itself. Having said that, I also want our media friends to be aware that I warmly welcome all the regional media and the other media who are present from across the other 5 states who could not be here personally today with us, since we have opened up a virtual platform. And I warmly welcome all of them from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry, Kerala, and Karnataka, who are also joining us today virtually. Thank you very much. All of you, which I did already, and I've just shared my little bit of a journey. I'm very glad, of course, to see many of you again post the pandemic, though we were also meeting some of you during the pandemic as well. Those were challenging times. Today at this media interaction, I would like to brief and share with you the work plan and the focus areas of the CII Southern region for the current year, which we have embarked upon with the help of a presentation that's been made exclusively for this media interaction today. After the presentation, I would try and take up questions from some of you. In alignment with CII's national theme, can we get the first slide on? The theme will broadly be under the focus areas of policy, regulatory excellence, enhancing core competitiveness, protecting lives and livelihoods, societal connect, sustainability, and membership engagement. Next slide, please. Our key economic highlights for this year would be that I'm sharing with you the economic highlights of South India in particular. I do not want to share too much data, but not only those, I do not want to share too much data, but only those which are key in the current scenario. I think that is very important for us to keep note of. You can see the kind of larger share that the southern states are contributing to the overall country's GDP. It's over 30%, and it's really a remarkable achievement. You all must have seen the recent report of the DPIIT, Government of India, on the ease of doing business achievements, and we are all very glad to note that some of our southern states, in fact all of them, are almost there. Topping with Andhra Pradesh, it's alphabetical in order, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, among the top 6 states working on EODB and effectively, and also the other smaller states we have in Kerala and Pondicherry are also very, very effectively working their way out there, which is something very heartening for us to be a part of at this point of time. The southern states also lead nationally in various socio-economic indicators like the number of factories, the workforce, the education, the healthcare, among others, that all of you are aware of. Slide number 4. This slide in particular shows you the list of subcommittees formed this year to give thrust to our sectoral initiatives and also support the implementation of the regional work plan that we have. Our task forces and forums are, as you can see, have been shared to you on the screen, covering many sectors. These are some of them which have been highlighted here for you. Next slide, please. The CII membership, a snapshot for all of you, is to again present to you that CII, as you all know, is a national organization with a
cumulative membership of 4 regions from across the country, and the southern region tops it all. So that is something that is very, again, heartening for me with my colleagues in the entire system who work and the leadership at CII. Our region, the southern region, is the largest of MSME members, which is at 63% companies and being members. We take pride in the work that we do with our MSME membership in Tier 2 and by manufacturing industries, followed by services. The presence of manufacturing, engineering industries are at 28 region will be to work closely with all the state governments in the southern economic growth in the country and in the region. A continuous engagement with the southern states have helped to lead in the ease of doing business rankings in the country at large. Next slide, please. I have a sub-slide here. The development of Tier 2 and Tier 3 cities, as I had just mentioned to you earlier, capitals of the states, but we represent our membership in each one of these cities that are put out to you in our presentation here, with physical offices in 15 of those Tier 2 and Tier 3 towns, and also 9 hybrid offices which help in strengthening our engagement at the local level and the zonal level. Our focus is on primary and the emerging sectors. CII emphasizes exploring opportunities in emerging key sectors by creating sectoral forums, and each of these sectors' growth and development have an impact assessment in the sectoral related projects with initiatives. CII works with the state governments in bringing out sectoral policies to attract new investments and emerging sectors. To share, I just have a few key slides again showing you. You have industries that are represented in defense and aerospace and electronics, pharma and life sciences, biotechnology, artificial young Indians, which is also an integral part of CII in the southern region, as well to shape up their careers and make them a part of the national building process. This year we'll be rolling out focused leadership initiatives across the region to impact more than 8,000 women and youth through IVIN and Young Indians. Competitiveness, coming to this, is I think the crux of what we are doing here today with all of you, is to explain rather in a bit of a detail as to how we are looking at what are the core many years with an aim to make Indian industry globally competitive. We firmly believe that improving the competitiveness of industry will lead to a holistic development of the state and to the region. CII has set up task forces and regional level at the region and at the state level on ease of doing business, which is working closely with the state governments. CII also will set up an exclusive task force in southern states on the investment promotion with an aim to attract new investors and expansion of existing industries. I must share with you that CII is working closely with most of the state governments on their investment promotional activities, both nationally and internationally. Another important initiative of the policy on the front is the formation of the CII State Government Consultative Forums. This is very important for us to engage with the independent individual state governments at large. CII has set up a similar forum in Kerala. These forums primarily work towards effective implementation of the ease of doing business in the states with inputs from industry. CII is working with the state governments of Telangana, Tamil Nadu and Pondicherry for setting up the CII Government Consultative Forum with an aim to promote industrial development and improve the ease of doing business in all these states. CII would take up state-level task forces on digital transformation to support industries in their digitalization initiatives. The Center for Digital Transformation will provide support to industries in this regard, and this is primarily to make the CII member companies to be ready for Industry 4.0. CII would also focus on structural reforms at the state level in areas like labor laws, infrastructure, agriculture, and in particular this year, apart from the public health, which is a very important and current scenario. All of us know what we have been through in the last 2.5 years now.
CII has been continuously focusing on development of MSMEs. Our focus in business development initiatives, vendor development programs, buyer-seller meets, finance, exports and international linkages from all the southern states in the region. CII launched a new initiative called Lighthouse to enhance the personal competitiveness of the SME members, the small and medium scale members in the southern states. We are impacting close to 100 SME members directly through this program. Besides this, more thrust would also be given to the advisory services on intellectual property rights, which is also becoming a very important tool for industry to grow and also to bring about technology interventions and also develop the technological competencies of countries like ours, which are on a growth target. Capacity building programs and creating B2B platforms in all major business forums. Next slide, please. Focusing on growth, CII would give special focus on state level industrial policies and sectoral policies in areas like startups, electric vehicles, research and development, and skill development. We are working with all the state governments in bringing about specific sectoral recommendations, study reports, investment strategy papers, promoting exports and working to create stronger linkages with the global supply chain. CII has will launch the India at 100 initiative and will work with industry and state governments to contribute towards growth and development of the nation. Special programs celebrating India at 75 have already begun, because CII had this program similar to the CII at 100 now that we are launching. We started working on CII at, India at 75 a long time back. So we plan ahead in terms of how we need to be prepared as a country, as industry, and as the states and the region. CII India at 75 is being planned in Bangalore this time in August 2022. As I mentioned earlier, CII would work with the states in bringing out district development plans. This is very important for us. We have done it in all the states. We will be taking up more of these plans as we go forward, which is very important for us to understand the potential and the competencies and the infrastructure and the natural resources that we have in each one of these districts from the states. We have identified 12 districts focused on them in all the 6 southern states for undertaking these specific interventions. CII Southern Region will continue its work with farmer cooperatives, women PFOs, and promotion of agro-based and rural enterprise, including traditional crafts, to help create jobs in rural areas on a cooperative model, and also look at global linkages. Farmer producer organizations, the FPOs and the women FPOs, will aggregate farmers, especially from the small and marginal levels, to producer companies and emerge as one of the most effective means in the recent past to address many challenges that agriculture faces in our country today. The main objective of mobilizing farmers to member-owned producer companies, or FPCs, is to enhance production, productivity and profitability of agriculturists, especially the small, marginalized and women farmers. The exclusive Women Farmer Produce organization is supported by Blue Star and is implemented with the support of the National Agro Foundation. The project mainly focused on formation, strengthening, capacity building and hand-holding of the farmer producer organization, and it now consists of more than 600 shareholders engaged in various businesses including dairy, vermicomposting, panchagavya and the sale of cattle feed. CII would work with select states in capacity building programs for FPOs and resource institutes with a focus on the management capabilities in the supply chain operations, nuances of market dynamics and linkages, business planning according to the market intelligence and market development. CII will also work closely with respective state governments and the industry to facilitate generating
over 25 lakh jobs in the next 5 years in the southern region. This is a tall goal for us, but I'm positive that we will continue to be consistent in working and reaching this goal. In Telangana alone, CII aims to create 5 lakh jobs by 2027. To achieve this goal, CII has chalked out a two-pronged strategy. First, to promote the southern states as an attractive investment destination globally, and second, to work with the existing industries for expansion of their business operations in the southern region. The southern states' leadership in ease of doing businesses supported by the stable governments would be a game changer in achieving this milestone on job creation. CII Southern Region and the work of the state governments on possibility of setting up fintech cities in the southern states will make South India a fintech capital of our country. We feel all states have enough strength, be it technology, manpower, infrastructure, in making this happen. Next slide, please. Sustainability is the need of the hour, is what we feel on a daily basis. And the pandemic has also taught us nothing less than that. CII would work with the southern state governments on policies to promote sustainability in southern states. Sustainable mobility in one such area where CII is working with the state governments of Tamil Nadu, Karnataka and Telangana. Under the climate change and disaster management, CII is working to create a climate change and disaster risk reduction mitigation roadmap for industries and state governments. CII has been advocating environmental sustainability through green initiatives. CII is working with the Indian Green Building Council and the CII Green Business Center, which you all know exists right here in Madhapur in Hyderabad, towards increasing the green footprints and the IGBC rated projects in the southern region. In the southern region alone, over 2,082 green building projects have been completed with a green footprint of 2.17 billion square feet. We are affirming our work towards creating a greener footprint in southern India. I think this is a great role model that we have in the country itself and maybe in this part of the world. We would also focus on CSR activities with the help of industries, affirmative action, women and youth development, which creates major linkages with the social sector. CII will work on the rural-urban balance by making engagement with select districts in the region to create industrial growth and job creation, which would build a stronger connect between industry and society through CSR initiatives. CII also works on participatory watershed management programs in select districts in Telangana, Tamil Nadu and Andhra Pradesh to prevent the loss of soil and water and to conserve and sustain the natural resources. The watershed is being taken up in several parts of the southern region and in all the states. The program also includes training and demonstration, as watershed management not only deals with conservation of soil and water, but also deals with the judicious utilization of resources for the benefit of the local communities. The project also addresses the social needs of the communities by supporting landless farmers and women through farming, through promotion of micro-enterprises within the watershed community, besides facilitation of financial inputs to them. CII will focus on a digital agriculture towards empowering farmers and to enhance their income through adoption of information technology in farm practices. We are organizing a major exhibition in Chennai called Food Pro in the first week of August 22. CII also works with farmers on crop-specific initiatives. Next slide, please. Last but not the least, in terms of our focus areas, will be internationalization. Going global is the new imperative for the Indian industry in alignment with the objectives of the expanding exports.
it is important for a mature and capable Indian industry to deepen its overseas footprint and to undertake investments in other countries. Towards this objective, CII would create platforms for industries in southern region to explore new avenues for expanding the businesses overseas. CII, through its vast network of international offices and MOU partners, would create new market opportunities in ASEAN, in SAARC, South Asia, Africa, and the Middle East, besides the other regions for industry members. CII would also facilitate international networking and business opportunities for industry through sectoral trade fairs and business summits. Investment promotion roadshows in overseas countries would be organized to attract investments into the southern states. We are working with all the state governments in this specific agenda point, which is very important for Indian industry to continue to work towards in the global economic scenario that we are all in. And post-pandemic, I think it's going to be much more important for us to focus in this area. To promote exports, CII will work with states in bringing out exclusive policies on manufacturing exports, which is going to be very important for the future of our industry. CII has launched the Mystic South initiative to promote southern states as an attractive destination among overseas investors. This initiative profiles the southern states to investors both in India and abroad and gives them adequate information and knowledge in terms of the sectoral competencies and the state competencies which we have in the region, which need to be decided for their plans for investments. We work with the state governments again on an ongoing basis for such initiatives. Having shared my thoughts on all the focus points that we have for this year that we will continue to work on, I would like to now bring to you some in southern region. This work happens in each one of those states by the state leadership, in the zones, by the zonal states. So I think I would not be able to present this information to you without the support and day across the southern region, thanks to all the leadership and also us, the governments, of course, who continuously work with us in all our list of Andhra Pradesh is to make Andhra Pradesh an industrial state by 2025. In line with the vision of the state, CII would work with the state government in creating an enabling environment and make Andhra Pradesh a leader in industrial development. Towards this, CII will work with the government in bringing sectoral policies for high growth sectors and transformation and transform the state as an export and logistics hub for the country itself. CII Andhra Pradesh is working closely with the CII Center for Excellence in Logistics in this respect. With one of the largest sea coast lines that we have, the sea coast being I think the second largest sea coastline in the country itself, Andhra Pradesh, CII Andhra Pradesh is working with the state government on this agenda as a focus area. CII will also focus on sectors like agro and food processing, MSME, aerospace, defense, electronics, energy, life sciences, and tourism in Andhra Pradesh. CII Andhra Pradesh is working with the state government in bringing about a startup policy to promote startups also in the state. Next slide, please. Moving on to Karnataka. Schools, aerospace and defense, electric vehicles, employment opportunities for the youth by organizing career fairs almost on a yearly basis. I mean, this is just a continuous flow, a very continuous process of what we do and how we attach our work on several high-tech companies in the fields of research and innovation, coupled with proactive policies of the state government to promote emerging sectors. CII is all set to become a global, the state is all set to become a global hub for pharma and the life sciences industry, which is known to all of you here. CII would work with the state government to promote Digital Telangana, which is again a very futuristic and important tool for us to grow as a state here, and would collaborate with the industry and the academia to train large number of people in digital skills.
CII will also work with the state government to set up a CII government Telangana consultative forum on industrial development in the state. Skills has been a focus sector for CII, and in collaboration with ALPLA India is implementing a dual apprenticeship program where students would undergo the training in industry. Similar interventions we propose to implement with many other companies and organizations. Also, together with the State Department of Education of Telangana, we have initiated an industry training program for the faculty for 3 weeks, which just got kick-started today. Also, CII will execute programs to further strengthen brand Telangana as the best investment destination in the country. Equitable growth is key towards holistic development. Towards this, CII would focus on promoting Tier 2 cities like Warangal and Nizamabad as well. Other key sectors for CII will be to work with the government that include agriculture, education, healthcare, MSMEs, among others. CII will also take up the greening of the industrial park initiatives on sustainable development this year. For the, I'm sorry, did I skip why? The major initiative, as I just mentioned to you earlier, I had the privilege and the honor of, we are not unduly concerned about it at this point of time because it is showing good strength or even better strength than many of the other currencies across the world. So in spite of the disturbances that we have had in the Asian countries, we and also in our immediate region as well, and also all the other pandemic, over the pandemic itself we have seen when we look at how the other economies and the other countries are coming post-pandemic, I think we have bounced back. That is the national feel, and that is how CII has also taken it very positively. We are looking at not Indian data and our own neighbors in the region in SAARC or in ASEAN. We are extrapolating this kind of information from across the world, and even sometimes comparing to the European economies. And today, I think India is in a very strong position as a country, and as a currency, the rupee is holding extremely well. And I think we are very positive, and we should be quite confident that our, the growth and the future in the next couple of years into the decade, I'm sure will be heartening for our country. Suchitra, Who was that? I think all of us in CII are the member organizations. Close to 10,000 of us are all in the manufacturing sector. We don't have the traders and the other businesses that are involved in trading activities. So ours is, CII is completely, the membership is in the manufacturing or or the teaching. And so for us, the GST is a part of our business processes, and we are getting into it, and we have already demonstrated that all of us companies, organizations, and across industry bodies, I'm saying, not just CII, everybody in the country have adopted it and also have acclimatized themselves, and have also given very positive feedback to the government and to the ministry in terms of how how better it could also be in the future years to come. But we have had whatever interventions are required, we always are being represented to all the governments. Like I said, whether it is the state government or whether it is the city or at the national level, we complete the district level and up to the national level, we are always engaging in terms of how policy interventions have to happen for the country at large. So this is what CII does day in and day out. And we will be very, we will take it positively, and we'll work with the government at all levels to enable
all these processes and systems to be in place so that India has to, cross some more countries in order to achieve the, number 1 and number 2 and number 3 that we are all aiming to be at. So I think we have to comply with quite a lot of regulations, because many of these regulations have international repercussions as well. So I think it is not something to be seen as what our states or our region faces, but I think we have to see cumulatively how to take forward brand India. AP and Telangana again, concentrate, I need my notes. ఇది CII సదర్న్ రీజన్, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో మాకు సౌత్ రీజన్లో 6 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పాండిచ్చేరి, కేరళ అండ్ కర్ణాటక. సో ఈ సదర్న్ రీజన్కి వచ్చేటప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ మెంబర్షిప్ బేస్ అండ్ మా 5,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు అందరినీ కలుపుకుంటే. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ CII దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఇదేమైపోయిందంటే అన్ని గవర్నమెంట్స్తో కలిసి పనిచేయటం అనేది ఎప్పుడు CIIకి అదొక ఆనవాయితీ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఒక గవర్నమెంట్తోనే పనిచేయటం అట్లా కాదు. అన్ని గవర్నమెంట్లతో ప్రతిరోజు స్టేట్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు ఉంటారు. నేను స్టేట్లో ఉన్నాను కాబట్టి కూడా చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా చేశాను. సో అప్పుడు మనకి పవర్ క్రైసిస్ ఉండేది. సో అట్లా ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క క్రైసిస్, ఒక్కొక్క ఛాలెంజ్, ఒక్కొక్క ఇది వస్తూ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మా 6 సదర్న్ స్టేట్స్లో ఇక్కడ సౌత్లో ఏమేమి ఫోకస్ ఏరియాస్ని ఎలా తీసుకున్నాము, ఏ స్టేట్స్కి ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకురావాలి, ఇంకా గ్రోత్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఎలా రావాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళతో కన్సల్టేటివ్ ఫోరమ్స్ అని పెట్టి ఎలా పనిచేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఎంగేజ్మెంట్ రోజు అదే డైలీ వీక్లీ కంటిన్యూస్గా జరగాలి. ఒకరోజు మాట్లాడేసి నేను వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ 3 నెలలు ఎవరు పట్టించుకోకపోతే అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు, అక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి మా స్టేట్ ఆఫీసెస్ వాళ్ళు, స్టేట్ టీమ్స్ ఉన్నారు, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద కంపెనీస్లో వాళ్ళందరూ CEOs, MDs, ఆల్ సీనియర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మెంబర్స్గా ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ అవుతారు. వాళ్ళకు కూడా 2 years వాళ్ళ టర్మ్లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ స్టేట్కి కావాల్సిన వర్క్ అంతా వాళ్ళు పరిశీలిస్తారు. డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నారు, ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అన్ని స్టేట్లకి ఒకటే ఉండదు. కాబట్టి ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించి అంటే CII ఎట్లా సపోర్ట్ చేయబోతుంది గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మెన్షన్ చేశారు. అప్పుడు కరోనా తర్వాత చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో CII నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది, ఎస్పెషల్గా సదర్న్ మళ్ళీ మీరు తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి తెలుగు స్టేట్స్ మనకి తెలుగు స్టేటా నాన్ తెలుగు స్టేటా అనే ఉండదు. CIIలో నేషనల్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది. మేమందరూ నేషనల్ కమిటీస్లో కూడా వెళ్ళి కూర్చుంటాము, పనిచేస్తాము. అట్లా ఏమి ఉండదు మాకు. స్టేట్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్గా ఉండేటప్పుడు ఆ స్టేట్ పరిధిలోనే పనిచేసుకుంటాము. బట్ ఇప్పుడు రీజనల్ దీనికి వచ్చేటప్పుడు ఆల్ ద 6 స్టేట్స్కి నేను మా టైంని దీన్ని చూసుకుంటాము. నేషనల్ కమిటీస్లో కూడా అలాగే కంట్రీ యాంగిల్లో పెట్టుకొని అందరూ కూర్చొని మాట్లాడాలి. వెదర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ బాంబే ఆర్ ఢిల్లీ ఆర్ కలకత్తా ఆర్ చెన్నై, హైదరాబాద్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అందరూ కూర్చొని ఇండియాకి ఏం చేయాలి మనం, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రోగ్రెస్ అనే మాట్లాడుకుంటాము. ఏ స్టేట్స్కి ఏం రావాలి అని. తెలుగు స్టేట్స్కి వచ్చేటప్పుడు మనకున్న పొటెన్షియల్ మనకు బాగా తెలుసు. మనకున్న మ్యాన్ పవర్, ఎబిలిటీస్, కేపబిలిటీస్, రిసోర్సెస్, స్కిల్లింగ్ కొంచెం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, డిగ్రీస్ అన్నీ ఉంది, స్కిల్లింగ్ కావాలి. స్కిల్లింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇండస్ట్రీ కన్నా స్కిల్ సెట్ ఉంటేనే వాళ్ళు కూడా బాగా వాళ్ళ వర్క్లో వెళ్ళి పని చేయగలుగుతారు. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అంతవరకే, ప్రాక్టికల్గా ఆ స్కిల్లింగ్ ఉండాలి, ట్రైనింగ్ అనేది జరగాలి. మేమందరూ చాలామంది అప్రెంటిసెస్ తీసుకుంటున్నాము, 1 year 2 years అప్రెంటిస్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా ఉంటుంది. సో ప్రతి ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళని వాళ్ళు అలా తీసుకొని వాళ్ళు అలా ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు.
ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కదా మనకి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇది లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా వాజ్ అ బిగ్ సెక్టర్. ఇది ఇవాళ నిన్న వచ్చింది కాదు, 30-40 ఇయర్స్గానే మనకి ఫార్మా ఇస్ బీన్ అ వెరీ వెరీ లార్జ్ సెక్టర్ ఫర్ తెలంగాణ. నౌ ఇట్ ఇస్ తెలంగాణ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ లాజిస్టిక్స్, ఇంకొకటి సీ పోర్ట్స్. మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట్లాడినప్పుడు కోస్టల్ ఇది ఉంది, దానికి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది. సో ఆ సీ పోర్ట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవటం, సీ పోర్ట్స్ మూలంగా మనకి ఇతర ఇన్వెస్ట్మెంట్లు, అదర్ ఇండస్ట్రీస్ రావటం, దాన్ని పరిగణిస్తున్నాము. ఇంకోటి చెప్పాను, సౌత్లో మనకి ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ నార్త్లో లేవు. ఉంది కానీ మనకున్న సదర్న్ రీజన్లో మనకి 6 స్టేట్స్లో, పాండిచ్చేరి కూడా ఎప్పుడో ఉంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ రెజ్యూమ్ కూడా అయిపోయింది. ఫ్లైట్స్ హ్యావ్ బీన్ రెజ్యూమ్ టు పాండిచ్చేరి. అప్పుడు మనకేమవుతుంది, బిజినెస్లో ఉండేటప్పుడు ఆ కనెక్టివిటీ చాలా ముఖ్యం. ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలన్నా అంత చిన్న ప్రదేశానికి కూడా మనం యాజ్ అ కంపెనీ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్, ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్, ఫ్యామిలీ పరంగా వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్, టూరిజం పరంగా కూడా వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్. సో ఆ కనెక్టివిటీ బాగుంది. కేరళకు కూడా బాగుంది. కర్ణాటకలో కూడా మనకి ఇప్పుడు 3 ఎయిర్పోర్ట్స్ వచ్చేసినాయి. తమిళనాడులో 7 or more ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో కంబైన్డ్గా మనం తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే కూడా మనకి 4-5 ఎయిర్పోర్ట్స్ పైనే ఉన్నాయి. సో మంచి కనెక్టివిటీ ఉంది మనకి. ఈ 25 lakhs అని హోల్ రీజన్కి తీసుకున్నాము మేము. అన్ని స్టేట్స్కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసాము అట్లా. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క స్టేట్ని వదిలిపెట్టడానికి వీలు లేదు మాకు. అందరినీ తీసుకొని ఆ స్టేట్కి ఏది అవసరం, ఏ సెక్టర్స్లో ఇది చూపించాలి, ఎక్కడ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇంకా ఏం చెయ్యాలి ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి, కొత్త కంపెనీస్ కూడా రావడానికి, మ్యాన్ పవర్ని అక్కడ ఎట్లా బిల్డప్ చేసుకోవాలనే దానికి మేము ఈ మోడల్ తీసుకున్నాము. 25 lakhs for 5 states. More or less Andhra Pradesh and Telangana will have close to 10 lakhs of employment generation cheyali ani definite ga ma goal adi ఖచ్చితంగా చేస్తాం. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అన్ని సెక్టర్స్కి వస్తాయి మనకి, కానీ మనకున్న సెక్టర్స్ మనకు తెలుసుగా. వీ నో మన స్టేట్స్లో ఏంటని మాకు తెలుసు. అక్కడ ఎక్కువ వస్తాయి, బట్ అన్ని సెక్టర్స్కి ఈక్వల్గానే దేనికి ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దానికి కొంచెం ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ డైవర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది. ఒక్కటేనే చెప్పలేం. ఫార్మా అండ్ ఐటీ కొంచెం అందరికీ తెలిసినది, కానీ తెలియని ఇండస్ట్రీస్ మెనీ ఆర్ దేర్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, టెక్స్టైల్స్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అవుతున్నాయి. చాలా చాలా కొత్త ఏరియాస్లో కూడా మన వాళ్ళు ఐటీఎస్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ మనం 10 years బ్యాక్ మాట్లాడుకోలేదు, ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో అట్లా కొత్త సెక్టర్స్ కూడా వస్తాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్టర్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఖచ్చితంగా ఇండియన్ విమెన్ నెట్వర్క్ మాకు అందుకే మొదలుపెట్టాము. ఇండియన్ విమెన్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన కారణమే అది. ఎందుకంటే అదేలాగా 20 years ముందు అంత ఆడపిల్లలు వచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మన ఆడపిల్లలు బాగా చదువుకొని అందరూ తనలాగా మీలాగా ఇంతకుముందు ప్రెస్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా. మీకే తెలుసు మీ సెక్టర్లోనే ఎంత మార్పులు వచ్చినాయి అని. సో అలాగా మా సెక్టర్లో మాకు తెలుసు. దాదాపు 300 సైంటిస్ట్, విమెన్ సైంటిస్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. మా చిన్న కంపెనీలోనే చెప్తున్నాను. అట్లా ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్, ఐటీ కంపెనీస్లో మనకు తెలియంది ఏం లేదు. సో ఇండియన్ విమెన్ నెట్వర్క్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బికాస్ విమెన్ని ఎలా వాళ్ళ కెరియర్ పాత్లో వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మానుకుంటున్నారు చాలామంది అమ్మాయిలు పాపం, సపోర్ట్ లేకుండా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరంగానో వాళ్ళకి వేరే ఇతర సపోర్ట్ లేకుండా, వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయడానికి, గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేకుండా మానుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాలు మానుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నీ దెబ్బతింటుంది. ఫైనాన్షియల్ ఒకటే కాదు కదా ఉద్యోగం అంటే, ఎంతనో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ వస్తుంది, నేషన్ బిల్డింగ్ అవుతుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఇంకా బాగా చూసుకోగలుగుతారు. సో అది మేము లాంగ్ టర్మ్గా పెట్టుకున్నాం. కెరియర్స్లో మాకు కూడా విమెన్ డైరెక్టర్స్ కావాలని గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కంపెనీలు అందరికీ బాగా స్ట్రాంగ్గా చెప్తుంది.
బోర్డులో విమెన్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి అట్లా అని. సో తెలంగాణలో మా ఇక్కడ లోకల్ స్టేట్లో ముగ్గురు ఉన్నారు విమెన్ అనుకుంటాను, ఎలక్టెడ్ విమెన్ స్టేట్ కౌన్సిల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్గా. సో చాలా ఇప్పుడు ఐవిన్ హెడ్ కూడా తెలంగాణ ఆవిడ, సదర్న్ రీజన్కి హెడ్ మన ఇక్కడ స్టేట్లో నుంచి వచ్చిన ఆవిడనే. సో అట్లా వాళ్ళు రొటేషన్స్లో చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. కాంపిటీషన్స్ ఏం లేవు మాకి. బట్ విమెన్ని ఎట్లా రీటైన్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎలా కెరియర్లో గ్రో అవ్వాలి, వాళ్ళకి మేనేజ్మెంటు, ఫైనాన్సు వాళ్ళ సబ్జెక్టే కాకుండా హయ్యర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్ కంటే కూడా మేనేజ్మెంట్ యాంగిల్స్లో వాళ్ళు ఎదగాలి. కోర్ సబ్జెక్ట్ అది చాలా సైడ్ లైన్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఆల్ ది అదర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లేస్, రైట్? మార్కెటింగ్ వస్తుంది, బయట దేశాలకు వెళ్ళాలి, ఫారిన్ కంట్రీస్, హౌ డు దే ఎంగేజ్ విత్ కస్టమర్స్, పార్ట్నర్స్, కొలాబరేటర్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి వెన్ యూ గో టు ద హయ్యర్ లెవెల్స్. ఆఖరికి బోర్డులో ఎలా రావాలి అది వదులుకుంటారు చాలామంది. జనరల్ మేనేజర్స్ అవుతామంటారే కానీ బోర్డు మెంబర్ అవ్వను అంటారు, వెళ్ళిపోతారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు, నేను రిటైర్ అయిపోయాను అంటారు. సో వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ పట్టి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే విమెన్, ఎప్పుడు చెప్తాను మార్చ్ 8th డే ఇంటర్వ్యూస్లో, మనకి విమెన్ 500 million పాపులేషన్ ఉన్నారు. ఎంత మనం చెయ్యాలి, ఇంకా వాళ్ళని ఎంత తీసుకురావాలి, ఎంత సపోర్ట్ చేయాలి, అది మీ అందరికీ తెలుసు. So I need all of you to support and be with us on that. Of course, నేను కూడా అట్లాంటి ఒక స్మాల్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ladder నుంచే పని చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళమే మేము. So there is nothing to be ఇది about it. Thank you, Amma.